It is 9 in the morning and an all-stakeholders meeting is being held at Mazowe Rural District Council offices. There is only one item on the agenda, and that is the disappearing forestry cover in the district. In attendance are the local councillors and council officials, the district development coordinator, representatives from the Forestry Commission, Environmental Management Agency, and the Zimbabwe Republic Police. We want to call upon all stakeholders. That's why we invite to discuss it. All departments and all other stakeholders that now could teach them so much to what I was just wondering. The technology, I know we are going into a discussion where we are going to come up with a solution or a way forward on this issue. Deforestation but the technology technology are the intended targets here or not? Tungoli system, and we will discuss and nothing will happen. Alternative energy, maybe looking at my alternatives, those who are actually acceptable, but at least was I think you should not go to the materials we are here because they are deterrent, because they can have court. Court give us a power of 500 other teachers. It's another channel what's managed. Saka, first, if you come to find any they find just one of what's going to part of Toma, motor that check up. I see to I find to motor the end. To do what I am going to VIT. You check what as well, we are trying. The disappearing forestry cover is becoming a major problem in Zimbabwe. However, in Mazowe District, the situation has become alarming as the once plush green scenery is slowly being turned into a desert. All the stakeholders are in agreement that urgent action is needed to rescue the district and protect the forestry. The Gentile in the Chiti, Kutemba Kumitwa Mitimuno Mazowe District, Kwashika Panigati Pachungu, an alarming level. Currently, Jashika Kuti, Jatofu, Tsaneushamisa, Nitiache Kutema Zakanyani, Panama Tema, Panoraba Wakanyara, Smateme, Wairuka Muno Mazowe, Alvaza, which Ashka Padevo, Yarufunduza. Panya way forward. Yabota is to work checks. Ati taula utobati wana madamu chatsamo chiguruguru chinobvumirwa here kana chisingabvumirwi tombotargeta zviguruguru but nyaya iyi hainetsi as long as tangoti ngatiendei tiri serious pamazowe DDC tese. I think there is a key stakeholder yatinenge tisina unetaidza handise kana vama kaiveta Ministry of Finance ndovana ma-guidelines panyaya yekuti kana iri claim or kana iri claim ingaita zviguruguru zvakawanda sei zvinotenderwa kuti zviri muclaim imwe chete. So ndoimwe key stakeholder yatinogona kuti inogona kutibatsira mukutarisa kuti panyaya idzi nekuti kudhila nemaminers as well. Nyaya yekuzoendera huni dzatemwa mudhara hatisina tataita. Zvafana kuti tikura kunoona munhu hafa. So let's prevent. Zvaitika zichikubata idzi. Because nguva dzinozoungana dzakazara zvepamazowe kada. Saka tinoda kupreventa kuti tirambe more damage isaitike. Ecosolutions crew recently visited Mazowe District to find out the state of deforestation, mainly due to artisanal mining activities. The artisanal mining activities are being blamed for wreaking havoc on the district's ecosystem by haphazardly digging up huge swaths of land in pursuit of the precious metal, as well as uprooting thousands of trees in the process. Basa ratiri kuita isusu riri kutibatsira zvikuru kumhuri dzedu.
zvichita ma-ups and downs, asi unoona kuti zvine zvasiyana nekugara. Ndoritori basa, kana ndatobva kumba izvezvi mai vari kutoziva kuti baba vaenda kubasa. Kana ndichiendokumba vana vanowana zvekupfeka, vanowana zvekudya zvakakwana, zvekufuka, zvese vanowana. Uye basa ratiri kuita panapa tinenge tichibatawo goridhe tichiendesawo pakusimudzira upfumi hwenyika zvichienderera mberi zvakadaro. Ndomaitiro atinenge tichiita kuno. Dambudziko riri kuitika muno muMazowe District, tine vanoita zvemining, vatinoti vai makorokoza, artisanal miners. Zvavanoita vanoshandisa zvinonzi zviguruguru kana zvimamills kana ndakutaura pachirungu. Mamills aya haakwanise kuti agaye ore yawo yegold yai kana ichinge ine unyoro. Saka zvavari kuita vanhu ava vari kutora madrums vomacheka into half. Kana vamacheka kudaro wotora manje ore yegold woisa muya umu, wobatidza moto, vaakupisa ore yegold yaya kuitira kuti unyoro huye huite sei hubude. Kana unyoro huya huchinge hwabuda ndopavanozokwanisa manje kuti vachigaya ore yawo yaya. Saka tiri kuona kuti muno muMazowe mukasvika paclaim yega yega kunzvimbo dzakaita sekunana Masasa, kunzvimbo dzakaita sekunana Jumbo, munogona kusvika paclaim pega pega pane zviguruguru izvozvo, zvigayo izvozvo zvinogona kusvika kana 20. Pazvigayo izvozvo zviripo, chimwe nechimwe chigayo chinenge chiine bakwa racho rehuni dzakaungana dzekuti vanozoshandisa pakupisa ore yawo yaya kuti vagokwanisa kuigaya. Saka ndo rimwe dambudziko ratiri kusangana naro revanhu vari kuwanikwa vari vanopisa ore iyoyo yekuti iwanikwe iri inokanganisa, iwanikwe iri inooma, zviwanikwe zviri zvinofamba zvakadaro. Ndobva kunyanga Manicaland. Panapa takauya kuzochera kutsvaga gold. Gold iroro tikariwana totengesa kuno vakakodzera vanofanirwa vachitenga goridhe iroro iro. Then izvozvo ndo zviri kutibatsira kuchengeta mhuri dzedu. Tiri kuendesa vana vezvikoro, tiri kuendesa vamwe vana tichichengeta nherera kuburikidza negold iroro. Saka tatichikumbira kuti hurumende izvozvi tinomboshandisa huni, but ndandiri kukumbira kuti hurumende dai yanga yatibatsira watunziro chako tichikwanisa kuti toshandisa pakuomesa kwatoita process yedu yematombo, nokuti zvigayo zvatinenge tichishandisa zvinenge zvichishandisa kudhiraya matombo anobva pasi pemaini. Saka paanobva pasi pemaini apa anenge akatota. Saka kuti aome tinofanira kunge tichiadhiraya tozoisa pachigayo. Tobva tapedza process iyo tozoenda kuilution. Mazowe district is endowed with a lot of minerals, gold being one of them, and it is also one of the areas where tobacco is grown. So these two, that is the two, gold and tobacco, they've become enemies of our natural resources, especially trees here. Having a lot of gold here, people are coming here for the mineral, and as a result, they are now using firewood when processing the gold. So you'll find that most of these miners, artisanal miners, are cutting down indigenous trees which have been growing for a long period. So especially around Mazowe Dam. So there is a total destruction there. Kutora kutsamwa nenzvimbo yeMazowe padhemu apa takanangana neJumbo nekuMasasa kuti miti ikoko yapera. Hungu chinhu chakanaka kuti vanhu vaite mari, asi dai takurudzira kuti vashandise coal instead yokutema huni. Artisanal mining sustains the livelihood of at least 2 million people in Zimbabwe, directly and indirectly, through ancillary services and secondary economic activities. However, its overbearingly negative environmental impacts, such as deforestation, burning of bushes, and use of harmful chemicals like mercury, outweigh the socio-economic benefits. Tinoziva kuti goridhe rinodikanwa nenyika kuti nyika yedu ibudirire, asi tinotarisirawo kuti
panenge pachitorwa goridhe riya ritorwe nenzira inoita kuti nharaunda yedu isarewo yakanaka, nekuti nharaunda iyi tinozoda kuishandisa zvakare mune ramangwana. Saka dambudziko riri panapa nderekuti miti yaparara, kunyanya misasa, mitondo nemimwe miti yedu yechivanhu. Tiri kutarisa miti ine makore anodarika 40 years zvichienda mberi, 40 yanga yakachengetedzeka kwemakore adarika, asi yangotanga kuparara miti iyoyo nekuda kwekuti vanhu vari kuuya vachitema. Matemero ari kuitwa panzvimbo ineyi ndeyekuti vanhu vanongouya usiku nematrucks, marori, wosvika wotema. Kana vachinge vatema wobva waparadza nzvimbo yosara yachena saizvozvizvi. Ichokwadi masango anenge achiparadzwa, asiwo hatina zvatingaite nekuti ndo process yacho maindiro ainofanira kuita. Kuti tite kusvika pakuti tabata goridhe racho rinofanira kunge patoitwa kuti rambopiswa radii. Asi dai kuri kunzi hurumende yaigona kuti swededzerawo marasha padhuze, tikawana ko padhuze, ndinofunga kuti zvinoona kuti rerutsira pakuti miti haichaparadzwe nekuti tinenge takushandisa ko panzvimbo yekuhuni takushandisa marasha. Ndofunga kuti hurumende ikatiitira izvozvo tinogona kushandidzana zvakanaka. Hurumende ichiwana zvainowanawo kwatiri, ichiwana goridhe, isi tichiregedzwa kuparadza masango muchiburidza nenge tashandisa marasha. Sokuona kwamuri kuita ndidzo huni dziri kutemwa mumasango dzichiuya kuno kunzvimbo yavo yavanoti kune zviguruguru kumaclaim avo. Tichibvunza tichisvika panzvimbo ino, huni idzi dziri kushanda kupisa matombo avo kuti vagogona kumaprocessa zvakanaka. Saka maonero edu tine dambudziko Mazowe District rakanyanya, nokuti Mazowe District district rine gold rakawanda ende rine vanhu vari kuda kuti vashande mukuchera gold irori. Saka vari kushandisa huni dzakawanda zvekuti pazuva pachiguruguru chimwe nechimwe chinogona kutoshandisa huni dzinozadza kana UD truck kana mavhiri. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti kumasango kwadziri kubva kuri kuparara zvakanyanya. Unomu takawanda, vamwe vanobva makawanda-wandawo, asi kutsvaga hapana zvimwe zvatingatorilayo nazvo. Izvo zvegold ndo zviri kutotiraramisa. Ini ndakauya kuno ku 2015 tichicherawo tichiita process idzodzidzi. Saka tati tichikumbira kuti hurumende haingatitsvagirewo here umwe mutowo, nokuti last week iyo taimbenge tine ve forestry waitiita mutenderwi kunge muchishandisa huni dzamunenge muinadzo. Saka takaona machallenges anga akatiremera ekuti tingaite sei. Saka hameno kuti hurumende ingakwanisa here kutibatsirawo nemarori pamwe pacho toprovide hedu fuel yotiunzira chako kuno. In the case of Mazowe District, the artisanal miners are destroying the forestry from the surrounding mountains. This has raised concern among district officials and environmentalists, especially regarding the Mazowe Dam and its surroundings. Temwa kuri kuitwa panzvimbo ineyi kune matambudziko akawanda kunharaunda yedu. Nyaya iripo ndeyekuti tine dhemu riripo padyo apa, makilomita asingambosvika kana 3. Dhemu iroro rine zvinogona kusangana naro nekuda kwekutemwa kuri kuitwa panzvimbo ineyi. Zvimwe zvacho zvandingataura ndezvekuti mvura inogona kutanga kusviba nekuti mvura inenge yakumhanya, saka gukuravhu raakungotakura madhaka nezvimwe zvakadaro zvichinopinda mudhamu medu. Saka mvura yedu yandingati pachirungu water quality inenge yatokanganisika. Chimwe zvakare, mvura iyo nekuti haisina chinoibata munomu inogona kukanganisa zvakare nzvimbo yedu kuchera ichiita makoronga nezvimwe zvakadaro. Tine nyaya zvakare iri kutaurwa nezvayo muno munyika medu nekune dzimwe nyika yeclimate change kana kuti kushanduka kwemwaka. Izvozvi zvekuti miti inotemwa, kana ichinge yatemwa miti iyoyi yobva yabviswa, iri iyo zvakare inotibatsira kufema mweya yatinoti greenhouse gases. Izvozvo zviri kubva zvakanganisa zvakare kuti tizoita yatinoti pachirungu global warming, kana kuti kupisa kunenge kwawedzera, topedzera taane heat waves, taane mamwe matambudziko akasiyana-siyana. We are not against miners as such. We want them because they are also contributing to our GDP in the district as well as in the province. But we want them to find another way which is friendly to do their operations.
instead of using firewood, I think if they tend to coal, which is readily available in Mazowe, it will be better. Kushandisa rori 1.5 yehuni. Huni dzinongoya nematransport hatitozivi kuti vanenge vadziwana kupi, but taitombonzwa kuti vane vamwe vanhu vanowirirana nawo mumaminda umo vachivabhadhara. Isusu tozochitengawo huni, lodhi yehuni totenga 200 US. Tikatarisa paMazowe Dam, sango iroro harichanakidzi, miti yese yapera. Saka tiri kukurudzira kuti kwete paMazowe chete, as Mazowe Council yese munharaunda muri kutemwa miti, kuti hamawe ngatichengetedzei zvikoshwa zvemiti, zvinhu zvinokosha kuchengetedza miti yedu, masango edu. Apart from deforestation with reckless abandon in their pursuit for gold, many of these artisanal miners have also not spared the environment, which they have dug up and left open, resulting in ugly scenes over huge swaths of land. Kana dombo richinge rabva kumaini rine unyoro, saka paunyoro hwachona rinoda kugaiwa muzvigayo zvinoita kuti dombo riya riite powder. Saka harigoni kugayika riri nyoro, rinotoda kutanga raoma. Saka huni idzi tinodzishandisa kuti tiomese dombo riya rigogona kugayika kuita powder. Pabasa ratiri kuita panapa tinoda 11 tons dzehuni pamwedzi. Pano patakamira panapa ndiro gomo ratingati rakadziva paMazowe Dam. Tiri paMazowe Dam area. Iri gomo iri ranga rine miti yakapfekana, asi ndofunga muri kuona chimiro chiri panapa kuti miti yakawanda haisisipo, yaparara, iri kutemwa. Patiri kuita tsvakurudzo seForestry Commission, tiri kuona kuti miti mizhinji iri kutemwa nevatinoti maartisanal miners kana kuti makorokoza. Tarirai hukobvu hwematanda anenge aripo, kureva kuti miti mihombe vanototsvaga, nekuti matombo ava vanoda kuti apiswe zvine huni dzakakura dzinogara nemoto wakati wandei. Saka havasi kutema miti midiki, vari kutema mazihunde chaiwo emiti. Saka destruction kana kuparadzwa kwemasango kwakwira zvakanyanya mudunhu rino reMazowe. Zviri kutipa challenge seForestry Commission kuti tigone kuchengetedza masango acho, nekuti ivava vanhu vazhinji vavo vari kurarama nekubata godhi irori, vari kuchengeta mhuri dzavo nekubata godhi irori. Saka zviri kutipa challenge seForestry Commission, ende tichitarisa panguva pfupi iri kutevera tichange tisisina kana miti yedu yaparara, ende zvichatorera nguva kuti tigone kudzoreredza. Mabylaws ndiri kuona asina kusimba, even ema acho chaiwa haazi kukwanisa kunge achidzinga vanhu vari kutema miti. So secouncil tanga tichitofungidzira kuti dai zvaibvira tigare pasi again, tigadzirise mabylaws edu anyatsosunga vanhu zvokuti anenge asungwa anyatsodzwa kutya kuuya zvakare kuzotema miti iyoyo. Deforestation, which is caused by a multitude of factors, is increasingly widespread in Zimbabwe, and the requirement for sustainably produced firewood is becoming even more urgent. Kana tichitaura kunharaunda tinoti takakwereteswa masango aya nevana vedu vachazouya, saka takangovachengetera, tinofanira kuvapawo zvichiri kuoneka, tobva tazoita kuti ivo vagogona kuzvishandisawo zvakanaka sekuzvipiwawo kwatakaita. Asi kana tavakuparadza maparadzirwo ari kuitwa panapa, vana vedu havasisina nhaka yavanozoita, uye tinopedzisira taakusangana nedambudziko rekuti hatisisina miti, taakungosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Saka ndo chimiro chiri panapa, uye chatiri kukurudzira vagari vese vemuZimbabwe kuti vagadzirise tiwanikwe tiri tinodyara miti yakawanda. Protection of forests is a huge challenge in Zimbabwe's rural and farming areas, where the survival of the agro-based livelihood is highly linked to the environment, with trees being central to the rural life. Apart from mining activities, muno Mazowe District, district riripo pakurima zvechirongwa chirimwa chetobacco. Fodya ndo chimwe chirimwa chiri kutiparadzira zvakare miti yedu.
Saka tinoona kuti tine challenge yekuti kune varimi vefodya vanotemawo futi miti iyoyi vachida kushandisa kupisa fodya yavo. Toita chirongwa chemaminers vanotema vachida kushandisa pakupisa ore yavo. Asi patiri kufamba sofa kuvarimi kunyanya vefodya, chirongwa ichi chiri kutambirwa, vari kunzwisisa muono weforestry commission wokuti dai tagona kudyara miti yakawanda kudarika yatiri kuparadza. Saka chirongwa chiri kugamuchirwa, forestry commission iri kupa miti pachena gore rega rega yekuti varimi vadyare zvitibatsire zvibatsire nharaunda yedu tigone kuchengetedzawo miti yedu yemusango kana kuti ma-indigenous trees. Saka chirongwa chiri kugamuchirwa chaizvo nevarimi. Tingangotiko zvino ndo patakupinda kuma-miners vagonewo kuva futi nemuono umwe chete wokuti vanzwisise kuti miti yedu ikaparara inenge yatoparara zvichatorera makore akawanda kuti idzoreredzeke. Organization yedu inonzi My Trees Trust. Basa redu tinokurudzira uye nekudyara miti. Basa redu zhinji ratinoita tinoshanda nemadonzvo atingati matatu. 1 kunova kudyara miti. Tinotsvaga mbeu dzemiti yemuno atoti ma-indigenous trees. Then tinochengetedza dzimwe nzvimbo dzatinopiwa masango asina kubvira disturbwa tichipromota kuti miti ichengetedzwe. Kozouyawo chechitatu tinokwanisa kunge tichibatsira nedzimwe nzira dzekuti vanhu vasakwanisa kunge vachitema miti. Semenzaniso pane nzvimbo dzinotemwa miti vanhu vachishandisa miti yekubikisa, vachiwana huni dzekubikisa. Isu basa redu nderekuti titsvage dzimwe nzira dzekurerutsa basa kuti miti isadestroyiwe. While it is a fact that gold contributes to the national foreign currency earnings, however, if no appropriate measures are put in place to develop environmentally friendly methods for gold mining and recovery, the ruinous effects will be felt by many generations. Peter Chirwa is one of the very few miners in the district who have embraced the environmentally friendly technologies on his mining venture. Here we've got shafts, we've got the elution plant, we've got this milling section. On the milling section we've got the stem mill, we've got the round mill, we've got the hammer mill. Yes. So we are using this to extract gold from the ore. The way we extract the ore is by crushing the ore. We crush it down to small particles. By so doing, we'll be extracting, at the same time we're extracting gold from the ore. And the ore is actually caught on the mat. There is a mat that we use down there. It's called a gold mat. There has been an outcry on the issue of deforestation in the area. People have been destroying trees around. Although we need gold, we need the money, we need to exploit the resources. But there are also safer ways of doing it. The safer way of doing it is using wet milling than dry milling. Tinofana kuti tiende kuvanhu kuri kubva dambudziko iroro tinogara nawo pasi tovaonesa dzimwe mhando dzemoto dzavanokwanisa kushandisa pakupisa ore yavo, tovaonesa zvakare mamwe matechnologies avanokwanisa kushandisa asiri ezviguruguru zvanetsa izvi. This one it's a round mill and that one is also a hammer mill. This one is actually different from the one that's being used by other guys like the Makorokosas. Those guys, they're actually using a hammer mill. A hammer mill, there are two types of hammer mill. The other one is for wet milling, the other one is for dry milling. Those guys are actually doing what we call dry milling. Dry milling actually destroys the environment because it makes use of firewood. You need to use firewood. At the end of the day, you're actually destroying the environment around us. You know, most of our miners here are illegal miners. They always run away when we move to their mines, but still we are not going to. We are going to pursue this issue. We are going to engage them until we win. There is need for a combination of legislation, education, and the promotion of appropriate technology to enhance the environmental management within the ever-growing gold panning community in Zimbabwe, and more specifically in Mazowe District. Failure to come up with measures will lead to the cat and mouse chase between the officials and the artisanal miners. I'm happy that in the tobacco industry,
they've come up with a way to mitigate this problem. Most of the tobacco companies are now providing farmers with the eucalyptus seedlings. They grow. I think this is a positive development. Unlike the miners there, they are just cutting down trees and there is no mitigating measures which is being taken there. So as a district, we are worried about this trend here.